നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സോജൻ പി ലാൽ സാറാണ്. സോജൻ പി ലാൽ സാറ് മാർ ബസേലിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് കോതമംഗലം കോളേജിലെ MBITS കോളേജിൽ, പ്രശസ്തമായ MBITS കോളേജിൻ്റെ സാരഥിയാണ്, പ്രിൻസിപ്പലാണ്. അദ്ദേഹം ഇൻ്റർനാഷണൽ പെട്രോളിയം കമ്പനി മുതൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഒട്ടനവധി മുൻനിര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ 30 വർഷക്കാലമായി സുദീർഘ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2 പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 6 ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും 75-ലധികം ദേശീയ അന്തർദേശീയ ജേർണൽ പേപ്പറുകളുടെയും രചയിതാവും 5-ലധികം PhD-കൾ പൂർത്തീകരിച്ച സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട PhD ഗൈഡും അസാമാന്യ സംഘടനാ മികവും നേതൃത്വപാഠവുമുള്ള ഒരു നിസ്തുല വ്യക്തിത്വമാണ്. 5 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അത് കേട്ട മാത്രയിൽ തൻ്റെ അസാധാരണമായ സംഘടനാ മികവ് കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും ഓർഗനൈസേഴ്സിനെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള TK ജോസ് സാറിൻ്റെ അനുവാദം ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങി നൽകി ഈ പ്രോഗ്രാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് മുന്നിട്ട് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് സോജൻ ലാൽ സാറാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനുമായ സോജൻ പി ലാൽ സാറിനെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായിട്ട് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening to all of you. ഈ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ബിജു സാറും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച്, അതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞു ജനുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് നടത്തണം. തുടർന്ന് ആദ്യമായി ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാ മാസവും ഇത് തുടർച്ചയായ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നിലൊന്ന് മെച്ചം വരും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആശയത്തെ പറ്റി ശ്രീ TK ജോസ് സാർ IAS അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഹോം ആൻഡ് വിജിലൻസ് സാറിനോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആശയമായിട്ട് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുകയും സാറ് കുറച്ച് സമയത്തിനകം നമ്മുടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ബിജു സാർ ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് തരുവാനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സീനിയേഴ്സിനെയും ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതൊരു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അത് കേരളത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ സെക്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുവാനും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനുമുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് ഇത് ഉതകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കടന്നു വരുന്ന ശ്രീ TK ജോസ് സാർ IAS, അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരിയും. അതുപോലെ തന്നെ റിജുവിനേഷൻ ഓഫ് 21 ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് റിവേഴ്സ് ഇൻ കേരള എന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിവിധങ്ങളായ ആളുകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രോഗ്രസ്, വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയുടെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ ലിങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും 4 മുതൽ 6 വരെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന TK ജോസ് സാറിനെ പ്രത്യേകമായി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ NSS സെൽ KTയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് ജോയ് സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എപ്പോഴും സാർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ഹാർദവമായി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സാറ് സമ്മതിക്കുകയും ഇതിന്റെ ജോയിന്റ് എഫേർട്ടായിട്ട് ഇത് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാറിനെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ സെഷൻസ് എടുക്കുന്ന ASHOK കുര്യൻ സാറ്,
അർജുൻ വർമ്മ സാറ്, ബോണി, രാജു സാർ, ഇവരെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അതാത് സെഷനിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംരംഭം എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം വീണ്ടും മുന്നേറുവാനുള്ള സജഷൻസും നിങ്ങളുടെ ഒരു ആത്മധൈര്യവും ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളേവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഓവർ ടു യു ബിജു സർ. താങ്ക് യു സർ. ഇനി നമുക്ക് ഫെലിസിറ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഡോക്ടർ ജോയ് വർഗീസ് സാർ, ദ കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് NSSL KTU, പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സംഘാടകൻ, കറകളഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, സമർത്ഥനായ അധ്യാപകൻ, എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയും കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ ജോയ് വർഗീസ് സാറിനെ നമ്മുടെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ, ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫെലിസിറ്റേഷനായിട്ട് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടകനായി കടന്നു വരേണ്ട ശ്രീ TK ജോസ് സാർ, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഏറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള ഡോക്ടർ സോജൻ ലാൽ സാർ, പ്രിയ സുഹൃത്തും എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറും ആയ എഞ്ചിനീയർ ബിജു സാർ, മറ്റ് സെഷനുകളിലായി സാറെ മ്യൂട്ടായി പോയി. സോജൻ സാറെ, അല്ല സോറി, ജോയ് സാറെ മ്യൂട്ടായി പോയി. സാർ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ? ആണ്. വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ സൗണ്ട് വന്നപ്പോ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്താണോ എല്ലാവരും? സാർ പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ്. ഓക്കേ. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട്, മേ ബി കഴിഞ്ഞ 1-2 മാസങ്ങളായിട്ട് ബഹുമാനായ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തി വരുന്നു. ശരിക്കും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ്, എങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന, ഒരു തിരക്കുള്ള പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സാറിന് എങ്ങനെ ഇത്രയും സമയം ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ. അത്രയും താല്പര്യം വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ തലമുറ കടന്നു വരുന്നതിന് കാണിക്കുന്നു, അത്രയും താല്പര്യം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ. നേരത്തെ സോജൻ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച വ്യാഴാഴ്ചകളിലുള്ള പതിവ് മീറ്റിങ്ങുകൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ TK ജോസ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായി വരണം എന്നാണ് സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഫേസായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് ലൈവ് പ്രോജക്ട്സിൽ അവരുടെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഇതിലൂടെ കിട്ടുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി, പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോജക്ട്സിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. തീർച്ചയായും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായി വരട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ തീർച്ചയായും എക്സ്പേർട്സിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ, നിങ്ങൾ അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ മേഖലകൾ, ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ചിന്ത പെട്ടെന്നുണ്ടാകാം. അപ്പൊ അതിന് മറുപടി തീർച്ചയായും എക്സ്പേർട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഗുണപ്രദമായി മാറട്ടെ, ഒത്തിരി നല്ല സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശത്ത് ഉണ്ടായി വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ വെബിനാറിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ജോയ് സാർ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്.
നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് ടി കെ ജോ സാർ വരുമ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റർ നമ്മുടെ അശോക് കുര്യൻ സാറാണ്, ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജർ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. Mr. Ashok having vast experience in business development management in government sector and relationship management across the industrial sector. He is skillful in project management as well as the financial modeling, community management and social science, and all. Besides all this, his hand-on experience in implementation and expertise in building strong technological startup ecosystem for Kerala State. I invite Mr. Ashok Kurian for starting the technical session, first technical session. Namaskaram. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. എന്നെ ഈ സെഷനിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇൻ എൻവയറൺമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രൈമറിലി ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സ്കീംസുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻവയറൺമെന്റ് അഥവാ ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ റിസോഴ്സസിലേക്ക് ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന IoT എനേബിൾഡ് പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും, ഈ പറയുന്ന സെൻസേഴ്സ് വെച്ചുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും, ജിയോ ടാഗിംഗ് പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സംരംഭകർക്ക്, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഇപ്പം കേരള ഗവൺമെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പുതിയ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ സൊല്യൂഷൻസ് വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൺസോർഷ്യം മോഡൽ, വലിയ ടെൻഡർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെയും ഒരു കൺസോർഷ്യം മോഡലിലേക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിർദ്ദേശം ഈ പറയുന്ന സർക്കാർ മുൻപോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. അതുപോലെ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും ഇപ്പം പ്രോബ്ലംസിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരുവാനും ഇതുവഴി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സഹായകമാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം വന്നിരുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നോവേഷൻ സോൺ. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നോവേഷൻ സോൺ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ, ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെയധികം ബിസിനസ് നൽകുവാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സെന്റർ ആണ് ആക്ച്വലി. ഇപ്പം കോർപ്പറേറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി ബിസിനസ് കിട്ടുവാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ഈ പറയുന്ന തുറന്നു നൽകിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോജക്ട്സുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും ഡേറ്റ എനേബിൾഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഡേറ്റ എനേബിൾഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പല പ്രോജക്റ്റുകളും ചെറിയ പ്രോജക്ട്സ്, അപ്പം ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഈ പഠിത്തം കഴിയുമ്പം വെക്കുന്ന ഫൈനൽ പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പ്രോജക്റ്റ് വെക്കാതെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് അഗൻസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് അഗൻസ്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെയധികം എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഇപ്പം വാട്ടർ ലെവൽ അളക്കുന്ന മോണിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, ചെറിയ സെൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, ഈ പറയുന്ന IoT ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെഷ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും, ജിയോ ടാഗിംഗ് സംവിധാനങ്ങളാണെങ്കിലും, ഇതെല്ലാം അറ്റ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്ത് അതിനഗൻസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് അധികാരികൾക്ക് വളരെയധികം എളുപ്പം സഹായകമാകുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ എൻവയറൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എൻവയറൺമെന്റ് പൊല്യൂഷൻ അളക്കുന്ന സെൻസറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുതകുന്ന മെഷീനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസിന്റെ മെഷീൻസോ സെൻസേഴ്സോ ഇതെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അറ്റ് എ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അതിനനുസൃതമായ പല പല നല്ല ഡിസിഷൻസും എടുക്കാൻ പറ്റും സർക്കാരിന്. അപ്പം സർക്കാർ വളരെയധികം മുമ്പോട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും. ഈ പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ, നല്ല നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് വയ്ക്കും. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു കോടി രൂപ വരെ ഉള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ സഹായകമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സ്കീംസ് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനോ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ അവർക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഐഡിയ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് പല കടമ്പകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായ ഒരു കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻസ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട്, ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാന്റ്. അത് 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജിൽ, അത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ 2 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നതിന്റെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന മെന്റർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ടും അവർക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എക്സ്പേർട്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ടൈസേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഗ്രാന്റ് ആണ്. അത് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം പ്രൊഡക്ടൈസേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഐഡിയ ഒരു MVP സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ. ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി നേരിട്ട് ഐഡിയ കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ വാലിഡേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 7 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, നെക്സ്റ്റ് ലെവല് ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള സ്കീം ഈ പറയുന്ന ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാന്റ് വഴിയുണ്ട്. മൊത്തം ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാന്റ്, സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാന്റ്, പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അവസരത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാന്റ് എന്ന് പറയും. അതിന് 12 ലക്ഷം വരെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പം ഇത് 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജ്, പ്രൊഡക്ടൈസേഷൻ സ്റ്റേജ്, പിന്നെ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് സ്റ്റേജ്. ഇത് ഈ പറയുന്ന ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജിലുള്ളതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൈനൽ ഇയറിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാറുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 250ഓളം പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ കീഴിൽ. അപ്പം ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു R&D പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഉതകുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 30 ലക്ഷം വരെ ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഗ്രാന്റ് എന്നുള്ള, അതായത് ഗ്രാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കേണ്ട എന്നതായിട്ടുള്ള സ്കീംസ് ആണ്. ആ ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാന്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് സീഡ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, 15 ലക്ഷം വരെയാണ് സീഡ് ഫണ്ട്സ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഗവൺമെന്റ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് പ്രോജക്റ്റില് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ PCBയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറൺമെന്റ് ബോർഡിൽ നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അധികാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാം. അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലേക്ക് അവർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഡേ ഉണ്ട്, ഡെമോ ഡേ ഉണ്ട്. ഡിമാൻഡ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ എൻവയറൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ആ ഡിമാൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ അറിയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അവരുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്ക് ഒരു EOI പോലെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പല ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ്
പ്രോജക്ട്സ് ആണ് which will help the startups to scale their product. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ആണ് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനം വഴി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അത് സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കും എത്തിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ നിലവിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, wherein equity funds can be pooled to the startups and big investment can be happened. So അതുപോലുള്ള വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജ് മുതൽ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലുള്ളത്. ഇപ്പം കേരള എൻവയറൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഉള്ള പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് അവരുടെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരമാണ് പ്രധാനമായും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത്. വേറെ പല തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം മെന്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കോ വേണ്ടുന്നുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അവർക്ക് സ്കെയിലിംഗ് ഐഡിയേഷൻ ടു സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് സ്റ്റേജിലുള്ള എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ടെക്നോളജി, പ്രധാനമായും ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ മാത്രമാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഒരു സംരംഭകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റില് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റവും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ കീഴിലുണ്ട്. 15 മിനിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധപ്പെട്ട സ്കീംസ്, അതായത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുവിധപ്പെട്ട സ്കീംസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ സ്കീംസ് അല്ലെങ്കിൽ CSR കണക്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വേറെ പല ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് സ്കീംസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇപ്പം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുവിധപ്പെട്ടുള്ള സ്കീംസും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചർച്ചയുടെ അവസാനം ചോദിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബിജു സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ബിജു സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. Sorry. Thank you, sir. We'll move on to next presenter, Mr. Arjun Varma. He's the co-founder of Alcodex Technologies Limited and also the Chief Marketing Officer. And he specialized in IoT system for air and water quality monitoring. He's an engineering graduate from CET. He's an accomplished leader who has created a tremendous business opportunities for many startups, lead digital marketing transformer with more than 12 years of experience in various management roles, including marketing, accounts, and product management and business development. Launched effective marketing strategies across multiple business segments is his specialty. We invite Arjun Varma for the next session. Arjun. Thank you, sir. Thank you, sir. Am I audible? Arjun, my voice is not hearing. Please switch on the mic. Is it better now? Yeah, it's better. Yeah, now it is better. Okay. Thank you, sir, for the warm introduction. So I'll just do a quick presentation. So probably that might be of some help to a lot of folks in the webinar. So yeah, like if you look at the industry, so industry has moved to more of a from more of a manual monitoring scenario to more of a remote monitoring scenario, be it with our environment. Arjun, can you speak a little more louder? Is it better now? Yeah. Yeah. So the industry basically has moved more forward to a scenario where a lot of manual interventions have been eliminated and a lot of remote monitoring has been put forward. So we are in that space. So we are basically an IoT company which has got solutions in various domains for IoT. We started off in 2013 and we're based in Cochin. So we've got a product called MBITS. MBITS is basically a real-time environmental information system
which is capable of monitoring the air quality parameters, water quality parameters, soil parameters, and your immediate surroundings. So what we've done, it's a good story for us also, because we started as a startup in 2013, gradually moved into the environmental section, wherein we were able to do a couple of smart cities in India, especially on the air quality monitoring devices, which is on the IoT technology. And we've been able to work with a lot of integrators in the industry like L&T, Tata Projects, Sterlite, KEZ, etc. We have also been associated with Maker Village and KSVM. So they've been of tremendous help for us in getting into the ecosystem, moving from stage 1 to stage 2 and probably into a scale-up stage. Also, we've got, like what Mr. Ashok said, we've been awarded a couple of grants from Kerala Startup Mission for scaling up. We've got a Nidhi Prayas grant from Maker Village for developing the water quality monitors. So there's been a good and a tremendous effort put by the state and the center for developing startups coming up with innovative technologies, especially focusing on Internet of Things, AI, ML, and Industry 4.0. So just to give an introduction, like how we've been in this space. So we brand our products as NVITS. NVITS got 4 different verticals. We have air, water, agri, and habitat. So we brand it as AirU, AgriU, and HydroU, and SafeU. So our solution, like any other IoT solutions, predominantly work on the concept of acquiring data using sensors. So once you acquire the data, then you transfer the data to IoT platform through a wired or a wireless medium. So traditionally, India, we tend to leverage on the existing infrastructure. So a lot of wired deployments happen. So once we send the data from the devices to an through either like wired or wireless technologies to the application, which is the IoT suite, the suite is capable of handling the data and analyzing the data, which would give you information which can be shared with the different stakeholders. So this basically would create awareness among stakeholders, which would again drive for some actionable intelligence. So a simple use case. So a simple use case would be one project that we've done in Nagpur is we've deployed air quality monitoring devices. So these devices are real-time monitors. So there is no requirement of a manual intervention to take a sample and then go to a lab and test it. So basically these devices capture data every 1 minute. The data is sent via wireless technology, GSM, and Wi-Fi to a cloud application. The cloud application basically can be agnostic. It can be either on Amazon, it can be either on Google Cloud, or it could be on an on-premise server. The data from the devices is put into the dashboard, and the dashboard is capable of doing analytics and generating reports, which is shared to different stakeholders. So when I say different stakeholders, it can be the associated pollution control boards in pollution control board in the state of Maharashtra. It can be the citizens. So citizens have got a citizen app wherein based on their location, they get a real-time feel about the air quality. And based on the air quality, we even give suggestions whether it's a good time to dine out, whether it's a good time to go for a jog and stuff like that. So basically these awareness would create a actionable intelligence which could basically improve the quality of all living beings or all citizens. So that's how we put our solution. So again, a little bit overview on what our solutions do. So we've got multiple solutions in environment. So basically on the air, we have got indoor devices. Basically, we classify air into 2 categories. Devices, IoT devices, which are capable of monitoring the indoor air quality and the outdoor air quality. Now, generally, we have a perception that the outdoor air quality is generally very bad compared to the indoor air quality. But the studies show that indoor air quality is at least 3 times worse than the outdoor air quality. So we've got an indoor air device, which basically gives you a indoor air quality index, and which also gives you a permissible levels of exposure. Say, for example, you are getting exposed to CO2 for say CO2 with high levels of CO2, say around 5,000 ppm for say more than 6 to 7 hours, then you are prone to having like health hazards associated with it.
So these devices basically would give you insights on a real-time basis, either on the display of the device or on the mobile application, so that you can make corrective action. So basically the technology is not adapted for the sake of adapting the technology. Basically, it has to bring some value to the end users and to the entire society. Similarly, on the outdoor front, which we call the ambient devices, these devices are capable of monitoring various parameters, which include the weather parameters and pollutants such as SOx, NOx, hydrogen sulfide, O3, O2, arsine, benzenes, VOCs, non-methane hydrocarbons, ammonia, etc., which are required by certain parameters are required by the Pollution Control Board to be monitored for ambient air. And in case some levels are exceeded, alerts and course corrections have to be made. So these devices would give you a wider deployment within the city to understand the air quality of the city. So traditionally, how this used to work is we would have like 1 or 2 deployments in a city, which basically are in a segment called gas analyzers, and the analyzers would capture the data, and this data is then used by the Pollution Control Board. But to get a wider citywide perspective, generally we need to deploy multiple devices in multiple locations, because the air pollution parameters are very local to a particular place. So we've developed as a startup, we've developed a low cost portable air quality devices, which use various IoT technologies to transmit the data to a platform and make the data available to different stakeholders. So that's how our solution works in general. So based the same platform, same IoT platform we've leveraged to water also. Again, water traditionally used to be a human process wherein somebody goes, collects a sample of water and then takes it to a lab. Certain parameters now can be monitored on a real-time basis. These would help specifically water bodies and households in understanding the level of water pollutions on a real-time basis. Imagine a situation wherein you have water quality monitors in your tank, in your water tanks at your home, which basically measures your pH and turbidity and TDS, and then gives you a real-time update on the water quality. So you are aware of the quality of water you're drinking, which ensures that you've got a safe water being supplied to your house. Similarly, for water bodies, because we look at sustaining the environment, and we try to do indexes like Carlson indexes, which would basically give an idea of how sustainable the aquatic life is. Again, these are things that need to be monitored on a real-time basis, because at times you might actually miss the 24-hour data. You might just rely on, say, 1 hour data and extrapolate to 24-hour data. So that is what we're trying to solve. The problem that we're trying to solve is to give a real-time info on the environment that we live in. So again, similarly on your habitat front, we have weather stations which basically would let you know whether there is strong winds, if there is a possibility of flood based on the rain data. Similarly, we use flood monitors to understand your flooding situations. And in case of distresses, we have emergency call boxes and panic buttons, which can be deployed in various points in the community, or say in the immediate area. Similarly, for soil front also, this is basically for the agri-tech. It's again the IoT's platform that has been leveraged for the soil, which would help in controlling the amount of fertilization that needs to be given to the crop and maximize the crop yield. So you don't have to flood with fertilization in your soil. Basically, you will have a real-time information on your soil parameters such as nitrogen, phosphorus, potassium, NPK, your pH, your electrical conductivity, and moisture. So basically, by doing that, what happens is you are actually optimizing the usage of water also. So if you know the moisture level of your field or your farm, you don't have to overdo things just to sustain the crops. You can always modify, you can always tailor your consumption, which would basically help in water management. So like any IoT solution, we rely on sensors, which basically capture the data. The data is then transmitted via different technologies like Ethernet, Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox, Wi-Fi,
which is then sent to a centralized server, wherein the application would capture the information, assimilate the information to give some sort of a reporting and alerts to various stakeholders. So, so that's been our journey. So we started off as an engineering services company and gradually found a market fit in IoT, and then moved to a solution that basically was in the environment, which was solving a lot of real-time information needs. And the journey has been good so far. And in case somebody wants to know more about our solution or the journey that we had, feel free to touch base with me. So I've given my email address. Yeah, thank you. And I'm right on time. Yeah, thank you. Biju sir, please unmute. Biju sir, please unmute. Thank you, Arjun Varma. Bony, are you there? Yeah, I'm here. Okay. Let me introduce Sri Bony RAJU. Is the mentor of Green Track Treatment Services and also the CEO of Trust Race Technologies. He has done MTech in Geoinformatics from CET, College of Engineering, Trivandrum. He is an innovator, inventor, and environmental enthusiast working on implementing fourth IR technologies to solve environmental problems. He had delivered training to more than 500 professionals in geotechnologies and applied domains. He specializes in developing next generation applications with industry 4.0 technologies. I invite Bony to share his presentation and technical session. Okay, thank you, sir. Am I audible? yes. Please go to the display mode, sir. Okay, can you see my screen? Yeah, we can see. Please go to the PowerPoint slideshow mode. Presentation, yeah. Yeah. So I'm representing Green Track Treatment Services. We are the first mobile wastewater treatment service in Kerala. To be precise, the first one in India with the decentralized wastewater treatment for in a mobile unit for all industries and municipal wastewater. So we are trying to solve a problem, a very basic problem. So which is the pollution caused by the dumping of sewages as well as like wastewater. So our main problem caused in India is the uncontrolled dumping of collected sewage by tankers. So it is mainly because of the lack of proper monitoring solutions as well as a lack of accountability to the public for these operators. And there is not much indigenous sewage treatment solution has been there in India. And also for the operators, they have a heavy burden for each tip of sewage collection and getting dumped into the sewage STPs. And the story is same in Kerala. So we have like most of the households having a toilet facility. So periodic emptying of the septic tank is essential. Because of the lack of space in Kerala, an on-site sanitization solution will be like up for Kerala. And like there is no much coordinated efforts for the collecting of septages and all. So it is like illegally or mainly dumped into open spaces. And this dumpage of septage became a major problem for Kerala. We often see in newspapers like that the illegal dumping of these septages causes problem.
So, and it is causing heavy, high public health risk. It is a cause for waterborne diseases as well as, and it causes also an economic loss to the country. And mainly because like when they dump the septic, it is a highly concentrated pathogens are there, so it is more like dangerous than the open. So due to this, the gains of the improved access to sanitization we have achieved will be like negated with this activity. So we come up with a solution. So we have taken into consideration the lack of space in a state like Kerala. So we are very limited to like build a sewage treatment or waste treatment plant at Kerala. And also this solution should be indigenous. So we come up with a truck-mounted mobile sewage treatment plant. And we have also developed an intelligent monitoring system to monitor these activities so that it will be accountable to the government as well as to the public. So right now for this, we have used the electrocoagulation process, and it will degrade the organics in wastewater, and we will get a treated water. So the main innovation we like put forward is like we built a truck-mounted septic treatment plant, and we use the electrocoagulation process, and we have also developed an intelligent monitoring system. So it is a GPS based system, so that each and every units as well as the collecting trucks will be monitored. So it can be monitored by the government officials as well as the public. So we have used the efficient filtering process, and we make this solution a global solution so that it can be applicable to anywhere in the world. And these are the technical specifications for the wastewater we have treated. We have tested it, so we can drastically reduce the quality of the treated water. So it is like we will get a nearly portable, like odorless and colorless treated water. So and that will be very much can be used for non-drinking purposes. So we can use it for gardening, or like can be used for in the toilets. So that can we can use this treated water. So it will be on the qualities of the potable water. These are the process we have used. We will be using a collection tank, and then we will be going for an electrolytic treatment, and then filtration, and again an ultrafiltration to get into a treated water, and which will be like in the quality of the potable water. These are the current capacity of our treatment plant. It will be a 50 KLD treatment plant mounted on a truck. So the operation they will be 20 hours. And our plan is to like use this treatment unit which collect, treat and discharge the water on site and converts the solids into manure. So we are also planning to like improve the current electrocoagulation method to a sequencing batch reaction, so that we can reuse the sludge as well as we can directly convert the solids into a value-added products such as manures or fertilizers. And we are also planning to utilize the conventional collection tankers for gathering the effluent from various locations, so that they can move into their own customer base, and we can treat it in a mobile treatment unit, so that their burden of travel will be significantly reduced.
And we are also planning to use the excess treatment capacity of the presently available STPs and ETPs in the state. And we have made this treatment unit, like it's like a decentralized wastewater treatment for all kinds of wastewater. So that's why we have used the electrolytic process. So it can be used for treating the septage as well as an effluent from the industries, like from seafood processing industry and other industries. We can collect we can treat the effluent from there. And we have used it for these use cases, mainly for the Chikara festival in Kothamangalam Devi temple. So we have continuously used it for the 21 days in there. So we successfully delivered the service with a proven result. And also we have utilized it for the Madamurdandamai Brahmasthan temple in Kozhikode. So we have successfully operated over 60 hours of septage there. And for another use case, we have worked for a Janagiya hotel in Chennai. So we have treated the wastewater from there, which was a bigger problem for the public. And we have also utilized this our treatment facility in the Mega Park Chertala, so as a substitute of the existing ETPs. And we are also facing some challenges as well. So mainly the sludge treatment in NTU. So that's why we are moving to improve our current technology to the sequencing batch reactor and later to a membrane bioreactor facility, so that we can solve this problem of sludge. We can either reuse the sludges and activate the sludge treatment process. And another challenge faced is as I said, we need to make it to a all-in-one solution for the wastewater treatment. So we need to we can treat the industrial wastewater as well as the domestic wastewater in the same unit with customization. So it will be a customizable wastewater treatment plant. And another thing is the foul smell during the collection process. So our R&D team is developing some microbial solutions for solving this problem as well. And this is our team. Thank you. Okay, thank you, Bony. We will open for audience questions. Participants, please switch on your mic and shout your questions. Session is open for audience interaction. Bony sir, how much is the investment you have made for the truck? Right now it's 40 lakhs. How much? For the truck as well as the unit, it's 40 lakhs. Okay. So I think you have only one truck, or you have more? Yeah, we are planning to develop more. Because this is required mostly in many places. In every town, it should have more than one. Yeah, at the same time, it requires in many places. So we are developing another one. What about the return on investment on capital investment? So right now we haven't worked out for that, but for the current treatment plan, we could deliver some with a profit. We could deliver it with some 80 paise per liter for the wastewater. So how much you charge for one full load capacity? What's your charges?
So it's around 80 paise per liter. So depends on like load. Okay. It's become 5,000 liter. Okay, good. Okay, I have a question to Arjun Varma. Arjun, are you catering services to Maharashtra Pollution Control Board? You are presenting a technology quite relevant for the Pollution Control Board for the present and future monitoring purpose. Can you elaborate on that? Yeah. So what we am I audible? Yeah, little more louder, please. Is it better now? Yeah, it's better. Okay. Yeah. So what we've done is, so when we work in smart cities, so smart cities is generally a PPP platform. So public and private investments are there. So what happens is the data is generally, so what we do in Maharashtra, we've got 2 cities that we monitor. So we do it for Nagpur Smart City and Aurangabad Smart City. So the devices are very local to those cities. Say for example, the parameters monitored in Nagpur are the normal CPCB criteria pollutants, and then for the Aurangabad it is slightly different. They've got VOCs and TVOCs in the requirement. So this data is first used by the smart city uh, mission limited, and then this data is shared with the pollution control board. So directly we're not working with the pollution control board. The pollution control board consumes our data in coming up with various what is strategic course changes that needs to be done in the city to improve the air quality. We've actually worked, we've done a couple of pilots with Kerala State Pollution Control Board. In fact, our indoor devices has been bought by the Kerala State Pollution Control Board to see how would the office environment in different places are as part of a study. It is relevant, I agree. We've not directly worked with the pollution control board because pollution control board generally requires the traditional gas analyzers. Portable sensors are not under the purview of pollution control board as of now. Probably gradually it might be required so that you get a wider city penetration in terms of getting different data points. Okay, thank you. Thank you, Arjun. Any more questions? I have a question. Yeah. I have a question for Arjun Varma. My question Please is go that who is your customers basically? So you have built a big company on the environment. So usually we don't have much private companies. You don't have much private companies for your startup. But then is it primarily based on the governments? Yeah, so if you do look at technically, so you can put customers are technically system integrators. System integrators generally are public limited companies such as L&T Engineering and Construction, Tata Projects, Sterlite Technologies, KC International, Tata Communications. Those are like our direct, our customers, those who give us the money. Now the solution is being consumed by the governments. So whatever norms that happens in direct B2, say business to government scenario is applicable for us because we are inspired being in a B2B scenario. If I like, did you get the point? So, To be honest, I didn't understand why would private companies be interested in firms like ours for a like why would our output? Yeah, so the scenario is certain businesses, say for example, companies that have got factories, companies that have got requirements to monitor their air or water quality are generally a target customer for us. Similarly, companies who want to give their employees a good indoor air or an area where they got a good quality air to breathe, they are also customers for us. So basically, you're trying to give solutions to be it anybody, be it be businesses, be it be government, be it be an individual. Say for example, tomorrow you want to know the air quality of your house, and if your quality of the house is pretty bad, you would generally want to improve it so that your quality of life increases. So that's the logic here.
So it's applicable across private entities, applicable across individual consumers, it's applicable across governments also. But then generally it's driven by the governments. Okay, so how do you do business with the governments? How do you get in touch, or how do you start a business with the governments? Because we are also developing some kind of environmental related, water resource related project, and we would also like to sell it. So how do you get in contact with the government officials who would like to purchase us or? So Kiran, can you introduce yourself, Kiran? I am a student from Amal College of Engineering, 4th year, final year, civil engineering. So we were doing a project on water resource engineering, and I was really interested in Arjun Varma's. Yeah. Yes, go ahead. Yeah, thank you. Yes, over to Arjun, please. Yeah, thank you. So getting a business is not an easy route. So basically, either if your solution is innovative and if it's got a direct application and which comes under the fit of requirements the agencies or the government institutions have, then it is easy to make a sale. If it doesn't have, doesn't. So basically, this is the concept. So if your product fits the requirements, whatever is there in the market, then it is easy to sell. If it doesn't fit, then you will have to go to a route of creating a demand and then fitting your product for a sale. So reaching out to customers is easy. You can basically Google out emails, phone calls, personally go and meet. But your product has to fit the requirements that are existent in the market. If it does not, then you'll have to create demand. So that's an iteration that you'll have to do on your product. So I'm not sure like at what stage you are. So you might get feedback from the market. See whatever is doable, and then based on that, work on it. Okay. Thank you very much. Okay, I will add one point to Kiran, because sometimes companies need support like Arjun Varma's firm for the statutory complaints. And some firms believe in much more than the statutory complaints like TCS, Infosys, etc. They will demand much better product for the complaints in their ISO 14,000, 18,000, 21,000 requirement, as well as they may buy the futuristic technology for better environmental management of their campus. Okay. Yeah, I understand. Thank you, Okay. sir. Thank you for the point. Thank you. So, Hello, any more sir. questions? Hello, sir. Yeah. Sir, am I Please audible? introduce yourself. Yeah, you're audible. My name is Satyajit. I'm working. I'm a chemical engineer, BTech chemical engineer. Working for last 10 years. Okay. I have a question to Mr. Arjun Varma. Yes. Sir. Please. Go ahead. Please ask. Yeah. Go ahead. My question is that what kind of environmental reports are being produced in your firm? Any kind of environmental impact assessment reports or risk assessment reports or any technical reports or any lab reports? What kind of reports are being generated in your company? Okay. So EIA, basically environment impact assessment, is not what we do, but for doing such assessment, the data is being generated from our devices. So basically what our devices do is we create scenarios or possibilities of getting a lot more data. I'll put it in a different way. So traditionally how it used to work is, say for example, let's take an example of, I'm just making a hypothetical case. Let's say Kochi has got air quality monitors, basically pollutant monitors in 3 locations. We would take data from 3 locations, say for example, at an interval of 15 minutes every hour, you take 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes data, and then create a data set. So what we're trying to do is, instead of having just 3 devices, at the cost of 3 devices, you can have say around like 15 to 20 devices at different points of interest. You don't have to have the real estate to build these heavy devices. You can basically use these devices, mount it on poles, mount it on walls, and get data points, which can be used to create a wider perspective of a city. Now the data has to be
The reports that we give is, we give the basic norms like what is the air quality index based on TPCB guidelines, what is the frequency of data collection, stuff like that. We give it as a report. Okay. Now, based on the report, the action has to be taken by the relevant agency. So these data are being sent to compile into any EIA reports or environmental impact assessment on some project reports, right? Initial project report. So any kind of reports are being written by your company or any companies you know that reports are being written? Yeah. So to answer that, on a private front, say for example, as an entity with our devices, the devices that we use, we generate private reports basically for us. So whatever we've given to say for example, pollution control board, or say for example, smart city, the data is not owned by us. The data is owned by the government. So we generally do not take that data and do insights on those data and then give out reports. So that is part of the data act that we have. So we don't generally do that. So whatever device we have, we generally do assessments and come up with insights, especially on the indoor front. So say for example, you take indoor devices, we've got the permissible exposure limits that we've defined. So Indian standards doesn't define for indoor air, it doesn't define any indoor air quality or a permissible exposure level. So we refer to different scenarios, and we've developed a indigenous index for indoor air, so that we do reports and analysis. Suppose my question is, suppose some company is approaching your company, so that they want, the requirement is an ISO or some certification. So they want their company to have a good air quality and good water quality and everything. So these all the data are being taken by your company, and your company will be writing a report, and final report will be submitted to the company, so that the client will be submitting to some other agencies for their certification. So my question is that whether your company is doing like that work, or your company has outsourced like work. Yeah, that is doable. So the data I mean, it is up to the end user to use it for any other reports. So that is doable. We do not give any certifications. We do not say we are certified. No, I'm asking that your data is being used for some other certification by the client. So client will be required as report for that. This is our report. This is our quality report and something ISO certification. Yeah, that is usable. They have ISO 18001. That's an environmental ISO. So they might be requiring a report from a certified environmental agencies. Yeah. So again, that's what I'm saying. So certified environmental agency, generally the ISO requirement might be to have a lab requirement. So we not a lab. We do it on a real-time basis. But then the data, if it is acceptable as per the ISO norms, they have the clauses, right? If it's acceptable as per the clauses, then the data can definitely be used. Okay. So can I have your email ID or something, so that I can contact I just you put later? it on in the chat. Okay, that will be fine. Okay, thank you. Thank you. Next question, please. May I ask, sir? Yeah, please go ahead. I think you can switch on the video if you don't mind. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Sir, I'm working in TKM College of Engineering, Chemical Engineering Department. My question is related to IoT-based system development. What are the sources of data available, genuine data available for developing a system for waste management projects? Whether it's available from pollution control board, or we have to approach for local self-government department. Anu, I didn't get the question. Can you please repeat? Yes, sir. Because what data you want? For the data like water quality data or solid waste data, for developing a database for IoT-based systems. What are the sources, sir? Whether it's available through pollution control board, whether we approach to pollution control board or
developing IoT system, what pollution control board have water quality data. Solid waste quality is nothing, that sort of thing is stabilized or published across India. For developing IoT, I think Arjun Varma is the best person to answer. I think Arjun, you already presented that your IoT-based system in the, particularly in the rivers and all. Yes. So I think a sequence of data, when you get it, that itself will serve as a database, Mr. Arjun. Yeah. So basically, how it works is whatever data we generate, this data from basically we manufacture the device would capture the data using the required parameters. Like if you want pH, COD, BOD, chlorine, nitrate, etc. So those things are captured by the device. The data would be sent to a server. So basically, the server can be hosted in the private place. Private, what I mean by private is, say for example, if it's a government, the government would require the data to be hosted in their servers. So you will have the data directly go to their servers. Alternatively, if it is required to be hosted elsewhere, like say Amazon or Google, the data will be hosted in those platforms. Now this data can be made open depending on the institutions, the agencies' policies. Say for example, a lot of pollution control boards, including Kerala, has got dashboards for air and water quality. So you go check their sites. You can see various locations where they've deployed their air quality monitors, and the data is made public, which is standard across a lot of states in India. You can use that data to create some sort of a application or a platform for that. If you're looking at building the devices, yes, building the devices, you'll have to go through different iterations and cycles and build the devices and then make it available to the relevant agencies. Did I clarify your question? Yes, sir. Yes, sir. Sure. And Mr. Arjun, a continuation of that, your device consists of a set of or a sequence of sensors for measuring these parameters. So how we build the devices is we brought in a concept of a universal controller board. So what we do is we've got a controller unit, basically a microcontroller with relevant digital inputs and outputs. So this universal controller is capable of mixing and matching up to 30 pollutants, be it air pollutants, be it water pollutants, and based on the requirement of the city or of the private party, the parameters are mixed and matched and sent across. Similarly, the control board, not just the parameters, in terms of communication, in terms of power supply, also this universal controller platform is used. So say for example, one customer needs a 230 volt input power, then you get 230 volts. Somebody else needs a 12 volt DC, which is basically for a UPS system, then you get that. If it has to be a solar based, then you get a solar based system. Similarly, communication also, say somebody has got only Ethernet communication, then you give Ethernet. If they just don't have Ethernet, they just rely on GSM, then GSM. If they don't have GSM and Ethernet and they're looking at some wide area network technologies like LoRa or Sigfox, then you have the LoRa daughter boards added onto the device. So basically you'll have a master board and then you'll have a lot of daughter boards which can be mixed and matched based on the requirements. Good, thank you, thank you. Additional questions, please. I think Dinesh had started a question, we interrupted him. Dinesh, are you there? Dinesh, Siddharth, are you there? Or anybody have any other question? Yeah, sir, it's me, Johar. I have a question to Mr. Arun Varma. This is regarding the water quality sensors. You said that in your presentation, you are employing real-time sensors for monitoring the water quality. My question is that how reliable are these sensors? Because most of the analytical instruments require frequent calibration and checks. So is it possible to monitor, or calibrate these instruments regularly? That's my question. Yeah, so generally, I'm not saying all sensors are reliable, whatever there is in the marketplace. Generally, most sensors are reliable. So if you look at the major players like Hack, Campbellski, etc., so they have also started using real-time monitoring systems. So the sensor technology has developed wherein
to a stage where it is more reliable. So now addressing the question of calibrations, generally the calibration is factory calibrated and can stand for up to 1 year, depending upon the quality of the location. Say, for example, if we are deploying these sensors in a very polluted, like a very highly polluted and highly polluted with a lot of chemicals, then the life of the sensors generally go down. But calibrations can be done. So basically, you'll have to pull out the sensors and then do a factory calibration using US EPA standards. So generally, it is done in India. It's generally done using a co-location method, which is most cost-effective method in terms of calibration. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Any more questions? Or else we will wind up the session. Sojan, sir? Hello, sir. So my question is to Arjun Verma. If you're planning to do a flood management system for Kerala in association with government, like with the support of the government, then what all are the measures or the steps we need to take to initiate this? So ideally, I would suggest you to meet somebody, at least Shekhar sir or somebody in Kerala State Disaster Management. They would be able to give you insights on what their requirements are. So flood sensor is a easy point to start because developing a flood monitoring device is easy. Now you might have to rely on hyperlocal data and your satellite feeds to come up with a holistic flood forecasting or a flood mapping dashboard. So ideally, I would suggest you if you could go meet somebody in KSDMA, which is Kerala State Disaster Management Authority. They might be able to give you some insight. So as I understand, they work with a lot of institutions in developing some technologies that can be used for disaster management. Okay, sir. Thank you. Okay. Any more questions? So just one more question. I'm Kiran. I've asked a question before. Okay. Same to Arjun, to anyone to present here. So my question is that, so since we are planning to do a project that requires government's help, is there any way that like to project this, I mean like to show this project to the government? For example, as Arjun Verma already told, we can contact people for their requirements and make something of their requirement, or else is there any competition or something that we can go to and showcase our project, so that not only just Kerala but then like our product is wide open to the market, something like that? So yeah, so it depends on the strategy. So you can either have initial foothold developing what fits the market, or you can take the solution that is totally innovative and niche and start pitching it to companies that might have complementary skills. Say, for example, if you're, I'm not sure what your product is. Say, for example, your product is in waste management, and you might have a device that can actually do, you might have a device that can actually help in waste management. Then your position would be to pitch the device to a company that is being developing platforms for waste management. So they might have a lot more synergies, and they might be a easy foot in the door for you to get access into the market. You ideally, like from a marketing and sales strategy point of view, so you don't put your foothold in one single place. You have to always look at other options also. Parallelly, look for government institutions that can help. I think KSUM, I think ASHOK might be able to help you. So if you get enrolled in one of these platforms like the Maker Village or the KSUM, you will get access to a lot of government initiatives. You will be able to pitch to a lot of government initiatives. So basically that
handholding is done by the ecosystem that KSM has built. So that might be a good platform, especially if you're not very rich on manpower and rich on resources, then that might be the best starting point. Yeah, adding on to that, what Arjun told, Kiran, I guess you are from Amal Jyoti, right? Yes, sir. Yeah, you can also contact Mr. Sharon Sam, who is the nodal officer there. So also along with that, you can pitch your product to the government department. So you just identify which government department your product directly fits in, and you can directly contact them. Startup Mission can also help you to connect you and take your project accordingly. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. I think no more questions. Does anybody want to ask anything? Otherwise, we will wind up the session. Sir, Joe sir is in another meeting, so he may not be able to join. So please go ahead, sir. Okay. Okay, we will move to vote of thanks session, sir. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് നമുക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന TK ജോസ് സാറ്, വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഹോം വിജിലൻസ് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ സെക്രട്ടറി സാറിന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് വന്നു പെട്ടതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ അനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ഒരു വളരെ മാസീവായ ഒരു നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ എന്ന് പറയാവുന്ന കാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ എൻവറോൺമെൻ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പുനരുജ്ജീവനത്തിന് കൺസർവേഷന് വഴിതെളിക്കുന്ന പുഴകളുടെ സംരക്ഷണം എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി 36 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സാറ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് സോജൻ സാറിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി TK ജോസ് സാറിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഴ്സിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സോജൻ ലാൽ സാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര വേഗം, ഇത്ര ഫാസ്റ്റായി, ഇത്ര നന്നായി റിയലൈസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും യഥാസമയം നൽകുകയും മെൻറ്ററിങ്ങും ഗൈഡൻസും ഒക്കെ യഥാവിധി നമുക്ക് തന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റിയലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും സോജൻ ലാൽ സാറിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ആസ് എ ടീച്ചർ, ആസ് എ മെൻറ്റർ, ആസ് എ ഗൈഡ്, ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഹെൽപ്പിംഗ് എ ലോട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ വരാനും ഈ പരിപാടിയോട് വളരെയധികം പങ്കുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മുടെ ജോയ് വർഗീസ് സാറ് എഫേർട്ട് എടുത്തു. വളരെയധികം തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ജോയ് സാർ ഇവിടെ വരികയും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ മിസ്റ്റർ അശോക് കുര്യൻ, ബിസിനസ് മാനേജർ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. അശോകിന് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ അശോകിനെ വിളിക്കുക. അശോക് വേറെ എന്തോ കാര്യത്തിൽ വളരെ ബിസി ആയിരുന്നു. അശോകിനെ കിട്ടാതിരിക്കുകയും പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ അശോക് തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്, ഞാൻ എൻ്റെ സെഷൻ കവർ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അതിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വളരെയധികം ഒരു താങ്ക്സ് അശോകിന് കൊടുക്കാനുണ്ട്. വളരെ വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷനാണ് യങ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ IT സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ എന്തൊക്കെ അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അശോക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ നമ്മുടെ അർജുൻ വർമ്മയാണ്. നമ്മുടെ റിവർ റിജുവിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി, അത് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം, അക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ, എന്താണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, ആ മേഖലകളിൽ തൻ്റെ സംരംഭം പടുത്തുയർത്തി അർജുൻ വർമ്മ നമുക്കൊരു ഉത്തമ മാതൃകയായി. അത് ഹൈലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻസ് ആണ്. ഇനി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വളരെ സിവിയറായി വരുന്ന കാലത്ത്, പൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ സീമകളെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളും ഇതുപോലെ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സും ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ തരുന്ന ആളുകളും വേണം. പിന്നെ ബോണിക്ക് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു മൊബൈൽ സെപ്റ്റേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. ബോണിയോടുള്ള നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഴ്സിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഏറ്റവും ലൈവാക്കിയത് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച കിരൺ കുര്യനാണ്. കിരൺ കുര്യൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു. സത്യജിത്ത്, അനു, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോജൻ സാറിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിങ് ടീമിൻ്റെയും ഇന്ന് വന്ന റിസോഴ്സ് പേഴ്സൻ്റെ എല്ലാ എഫേർട്ടിനെയും തികച്ചും സാർത്ഥകമാക്കിയത്
നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉദിച്ചുയരുകയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ പുഴ സംരക്ഷണവും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും ജലാശയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും ഒക്കെ അതിവേഗം അതിബൃഹത്തായ രീതിയിൽ മഹത്തായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാകും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ സോജൻ സാറിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് ഓരോ പുതിയ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെയും ഓരോ പുതിയ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പരിപാടി സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്നതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോഹർ സാറും നമ്മളോടൊപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു, ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ജോലി ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വന്തമായി ഇതുപോലെ പല എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് വരാനും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുകൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത മാസം കാണാം. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അർജുൻ വർമ്മയുടെ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വാട്ടർ റിജുവിനേഷൻ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക്ഡ്. അതുപോലെ ബോണിയുടെ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു വെരി വൺസ് അഗെയിൻ. ആൻഡ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദ കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ. ഈ വർഷം അവസാനം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മിഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളും വരട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വേദികൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഒരവസരവും ഒരു 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. വിൽ ക്ലോസ് ദ സെഷൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. ഓക്കെ ബോണി, താങ്ക് യു. ഞാനും സാറേ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ, ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിക്കാം.